Bakı Olimpiya Stadionundan biz yenidən COP29 marafonunu davam etdiririk. Azərbaycan televiziyasında məhz buradan Bakı Olimpiya Stadionundan baş verənləri çatdırmağa davam edirik. O cümlədən mənim yanımda indi məhz Özbəkistan nümayəndə heyətinin üzvlərindən biri olan Çarlz Norman var və biz həmin pavilyondayıq. Burası da çox maraqlıdır. Biz sizə göstərəcəyik. And hi, welcome to our country, welcome to our conference by hosting Azerbaijan, and thank you for your time, by the way. And let's talk about your pavilion because here is so interesting. Yeah, there are so many attribution of Uzbekistan, and for example, this carpet. This is a national carpet. Yeah, Yes, it belongs to the Turkish people of Uzbekistan. Yeah? Let's talk about your pavilions and the exact objects. So our pavilion is designed around the concept that sustainability is within. So it's designed to look like an Uzbek home, the hovli. And within these houses, there were lots of courtyards, green spaces. So families grew up around nature, under green space, with plants, with animals. In the national situation. Yes, exactly. And they use natural processes, natural handicrafts to develop these heritages, natural materials, not using chemicals, not using artificial things. And this is part of our shared history. So we want to share the idea that... What's the most important things of this carpet? What's the special issues? So it's designed, so the designs reflect plants and nature. They're inspired by nature. They're also natural dyes, so not using chemicals, not using artificial materials. And actually, there are ornaments belongs to Turkish people. Yes, common heritage. Like that. Yes, Mən istəyirəm tərcümə. I'm going to translate this sentences to our followers. Bəli, pavilyon haqqında danışırıq və o qeyd etdi ki, burada əsas məsələ, pavilyonda əsas üstünlük verilib davamlılıq məsələsinə. Yəni, hansı şəraitdə biz bunu qurmuşuq? Burada çoxlu türk xalqlarına məxsus ornamentlər var, hansı ki, Özbəkistan xalqına məxsus milli ornamentlər, motivlər burada təmsil olunur və pavilyonu xüsusi sustainability, davamlılıq platforması altında, yəni ideologiya bu pavilyonu qurarkən və burada bir çox atributlar Özbəkistanın hökumət olaraq, government olaraq həyata keçirdiyi burada actionların, yəni tədbirlərin müəyyən bir hissələri var, ornamentləri var ki, bunlar demonstrasiya olunur. And let's talk about the national part of the like here of pavilion, and let's talk about these ornaments. This is pomegranate, and this is a symbol of Turkish people, as we know. Let's talk about this. So again, this is a design inspired by nature. You can see it bringing in pictures of, for example, the pomegranates, our shared biodiversity with the animals, the green spaces. The pomegranate is a symbol of fertility, a symbol of harvest and crops. And again, it shows that our common heritage, our common history is inspired by nature, and we don't have to search outside the region for that. We have it inside our own homes. And we have to protect for that, for the future. Because it's part of our part of our identity. Çarlz Norman'ın qeyd etdiyi məqam məhz burada təmsil olunan milli ornamentlərdir. Buradakı quşun, buradakı narın məhz türkçülüyü təmsil etdiyini və xüsusi onların hər birinin öz mənası olduğunu qeyd edir ki, hər bir yerdə əslində Türk dövlətlərinin, xüsusilə Özbəkistanda bu milli ornamentlərə rast gəlmək olur. Let's go on. Like there, the corner that belongs to Uzbek people. There are still pomegranates on the table, as we see. This is the national, the soft of the Uzbekistan people. So it's called a topchan, and around these tables, these tables were traditionally designed for nomadic people so that they could dismantle them, move them around, but they're made by hand, made out of wood, and now lots of families gather around those tables, lots of generations of family, and again it's about sustainability and family and history. Family ideology, this is the main important things our Turkish people, to solidarity for family and solidarity for the extraterrestrial issues. And there's a peppers on the walls because we also have traditions such like that. This is a dried pepper, Sustainable, natural ways of preserving as well, and history and heritage, Bəli, biz Çarlz Norman'la Özbək xalqına məxsus olan qədim milli adət-ənənələrdən gələn bir küncdən danışdıq ki, bu məhz Özbək xalqlarının qədimdən
sərgilələri istifadə etdikləri bir formadır. Stol alçaq, belə bir 4 künc divan, taxtadan ibarət və daha sonra zarafat yana da qeyd etdik, bu hansısa formada daha organik, daha təbii formada tərəvəzlərin yetişdirilməsi və yaxud qurudulması və bunlardan biz Azərbaycan xalqında da rast gələ bilərik, belə divarlarda qurudulmuş tərəvəzlərə. And what about the obligation or the main ideology? How was the main ideology of this COP conference if we have to compare? Yeah. So I think for us, Uzbekistan, it's so important to be in the region. This is the first regional COP, so it's about developing lots of cooperation between our neighbours, between our other regional partners. And then, of course, lots of questions about finance and about adaptation. Those are our two big priorities here, but we have to do that together with regional partners who understand the same issues, have the same histories and ideologies as us, so that we can work together to answer these questions. Okay. I'm going to translate again. Go for it. Bəli, o qeyd etdi ki, burada çox maliyyə məsələləri müzakirə olunur. Maliyyə məsələləri müzakirə olunarkən əslində diqqət edilməli məqamlardan biri də bütün bir həmrəylikdir, birlikdir. Bu istiqamətdə məhz maliyyə dəstəyini bu birliyə əsasən müzakirə etməli və görülən tədbirlər də bu istiqamətdə olmalıdır. And what about your expectation of COP conferences actually? What is the opportunity to this platform, especially Baku? So again, this platform for us is about regional partnership. It's about showing that all the different problems that we face, whether that's water problems, for example, the Caspian and the Aral Sea, for us, land degradation, sand and dust storms, that they're all linked and they're all affected by climate, and that we have to work together to understand these problems better. Realizing, and accept them. It needs a global collaboration. Exactly, global and regional, and that's really important for us. The simple, the main is the solidarity. Exactly. Bəli, biz qeyd etdik, Çarlz Norman'ın qeyd etdiyi məqam ondan ibarətdir ki, ən pis halda biz qlobal əməkdaşlığı, birlik, həmrəy olmağımızı nümayiş etdirməliyik bütün COP konferanslarda. Əslində hər şeyin məğzində, hər şeyin əsasında duran məqam da məhz birgə olmaqdır, birlikdir, birliyi nümayiş etdirməkdir və əslində hər şey bundan başlayır deyə onun qeyd etdiyi məqam var. And I see here the salty water and the sandy water. What is it? So this water represents the Aral Sea tragedy, which is one water from the remains of the Aral Sea. So it's one of the biggest ecological crises that Uzbekistan is facing due to unsustainable agricultural practices and land degradation. During the period of the Soviet Union and afterwards, they drew out a lot of water from this sea, and the area of the water has shrunk massively. So now there is only a tiny part of the sea remaining. So this represents both the degradation of the sea, the loss of that water and the livelihoods and the jobs that surrounded it, but also our attempt to rebirth that sea. So bringing the water back, we can bring water back and we can bring life back through trees as well. This is the most important things today, the rising the water levels, the balancing. So again, it's a challenge, it's an opportunity. We can show that land and water loss isn't the end of the world like it might feel at times. I know Azerbaijan is facing the same problems, and so we want to show that it's both a challenge, it's an opportunity, and that we can all learn from it to create a greener world. Okay. Burada Aral dənizinin suyu, duzlu suyu, şəffaf suyu və qumu ilə birgə olan hissə var və o qeyd etdi ki, biz burada diqqət çəkmək istəyirik ki, əslində iqlim dəyişikliyi mübarizə çərçivəsində dənizlərlə bağlı, su ehtiyatları ilə bağlı və su hövzələri ilə bağlı məsələlərə diqqət çəkmək istəyirik və əslində əsas məsələ həmin suyun səviyyəsinin hansısa balanslı formada saxlanılmasıdır deyə qeyd etdi və o qeyd etdi ki, məhz bu istiqamətdə də iqlim dəyişikliyi mübarizə tədbirləri çərçivəsində görülməli məqamlardan biri su hövzələrinin qorunması istiqamətində də əslində bu konferans böyük bir marafondur, böyük bir şansdır ki, hər kəs öz həll yollarını, gördüyü dəqiq həll yollarını, həll vasitələrini burada nümayiş etdirsin. And thank you so much. Thank you for your time, thank you for your kindness. Thank you. Bəli, mənim yanımda Özbəkistan nümayəndə heyətinin üzvlərindən biri Çarlz Norman var idi və biz onunla birgə pavilyondan tutmuş, onun COP29-la bağlı bir çox belə təəssüratlarına toxunduq.